nuestro libro principal que ha sido objeto de estudio desde el jueves 1844, Hecho Simple. Y hoy, junto a su traductor, el pastor Jorge Luis, comparte con nosotros lo que será el segundo seminario y último de la tarde. Así que le invitamos a todos a prestar especial atención, porque luego de este seminario viene este momento de preguntas que no puede faltar y que vamos a necesitar para poder salir de aquí sin dudas con respecto al tema. Pastor Clifford, el tiempo es suyo. Working on that stupid construction, those morons. So I didn't, oh wait, this is on? Yeah. Oh, God. All right. Well, I have a problem because you can't see this thing, can you? Tengo un problema porque esto no se ve allá atrás, ¿verdad que no? Oh, all right. Well, there goes my whole sermon. Bueno, ya se me arruinó todo el sermón. All right. Well, all right. To do this right, I need that. But all righty. We can do a Zoom meeting. Then you can share your screen from you answer from your iPad, you share your screen. And Yeah, but I don't have it on my iPad. All right, don't worry about it. Don't worry. Gracias. Bueno. Okay. I'm going to have to... Okay, whatever. Okay, está bien, ya, whatever. Lo que sea. All right, I need to say a prayer. Déjenme orar primero. Okay. Father, I thank you for this opportunity to be here, and I pray for your presence and help Gracias, me. Padre, por esta oportunidad y rogamos que tu presencia esté con nosotros. And I ask for your presence now. Amen. Te pido por tu presencia en este momento. Amén. Now, the good thing is everything I really wanted to do on here, okay, is in the book, Okay, 1844 Made Simple. La buena noticia es que lo que yo iba a escribir aquí en la pizarra está en el libro que tú recibiste en 1844, Hecho Simple. So if you really are interested in learning this doctrine Así que si te interesa este tema and learning, to know it for yourself, you'll find a lot in that book. si te interesa aprender, vas a encontrar toda la información en el libro. Now, in many ways, the key to our whole prophetic understanding Muy bien, la clave para entender nuestro mensaje profético is Daniel 2. es Daniel capítulo 2. Now, you all know Daniel 2? ¿Algunos han leído aquí Daniel capítulo 2? I remember, who here heard me tell my conversion story? ¿Cuántos escucharon anoche mi historia de la conversión? ¿Cómo yo me convertí? Okay, good. Muy bien. Now, if you remember something about my story, Si te acuerdas de la historia que yo te conté anoche sobre cómo me convertí, outside of that moment in the pizza parlor, aparte de ese momento en la pizzería, which was really, I believe, a moment of pure rationality. yo recuerdo y creo que ese fue un momento de puro razonamiento. It wasn't faith, it wasn't religion, it was pure rational thought. No fue fe, no fue religión, fue puro razonamiento. There's a reality somewhere out there, something had to explain it. La realidad existe, algo tiene que explicarla. Now, if you heard the rest of my story, Ahora, si tú escuchaste el resto de mi historia, there really wasn't a whole lot more rational stuff, was there?
Tú recuerdas que no hubo mucho razonamiento después de ahí. I mean, I'm having occult experiences and feel like I'm flying out of my body. Recuerda que te conté que tuve experiencias con el ocultismo donde sentí que salía de mi cuerpo. And I asked God for a sign. Le pedí a Dios una señal. And a guy with my same name from the same city, same room, bed, books, and on and on and on. El tipo que tenía mi mismo nombre, de mi misma ciudad, en el mismo kibutz, la misma cama, los mismos libros y todo lo demás. I mean, that was weird stuff. Eso fue algo raro. You know, and then I'm sitting in my room. Y luego estoy sentado en mi habitación. And I'm getting ready to start typing on my novel. Y estaba listo para escribir mi novela. And Jesus comes to me in the room and tells me to burn the novel. Y Jesús viene y me dice que queme la novela. I mean, that was just kind of, well, it was very personal, it was very subjective. Fue algo muy personal, fue muy subjetivo. And it was a bit strange, I admit it. Fue algo muy extraño, lo admito. And so I really was converted totally on an experience. Así que yo me convertí más que todo por lo que experimenté. Okay, it was an experience. Fue una experiencia. But you know, that was 44 years ago. Y eso fue hace 44 años. And over time, experiences fade. Y con el transcurso del tiempo uno llega a experimentar la fe. The memory fades. The memory. Y con el tiempo también la memoria se te va borrando, desvaneciendo. But anyway. Pero en fin. Okay. Now, just to give a comparison. Solo para hacer una pequeña comparación. And believe me, I do not like to compare myself with the Apostle Paul. Mira, te adelanto que a mí no me gusta compararme con el apóstol Pablo. Except that we were Jews who used to hate Jesus and then came followers of Jesus. Bueno, aparte por el hecho de que ambos éramos judíos que odiábamos a los seguidores de Jesús y terminamos convirtiéndonos en discípulos de Jesús. But outside of that, believe me, I ain't no Paul. Aparte de eso, créeme que yo no soy nada que ver con Pablo. But then think for a minute. Pero luego te pido que pienses por un minutito. What made Paul a believer in Jesus? ¿Qué hizo que Pablo se convirtiera en un creyente en Jesús? Was it his study? ¿Fue lo que él estudió? Was it his reading the Bible? ¿Fue que él leyó la Biblia? Was it, following the teachings of his religion? ¿Fue quizás seguir las enseñanzas de la religión? Was it logic or rational thinking? ¿Fue la lógica o el pensamiento racional lo que llevó a Pablo al cristianismo? Paul's on his way to Damascus. No, Pablo iba camino a Damasco to really cause some trouble. Para causar serios problemas. And then Jesus appears to him in a vision and he collapses on the ground and goes blind and all that whole spiel. Y Jesús se le aparece en el camino a Damasco, Pablo colapsa en el suelo, queda ciego por un tiempo y todo lo demás que le pasó. I mean, Paul got converted totally on an experience as well. Pablo también se convirtió mediante una experiencia. And then he spent who knows how many years studying and learning and getting grounded in his faith. Y luego Pablo entonces pasó años estudiando y desarrollando su fe. And again, that night I burned that novel. Bien, aquella noche yo quemé mi novela. I knew so little y yo sabía tan poquito about the Bible. Sobre la Biblia. And the little bit I knew was totally wrong. Y lo poquito que sabía estaba equivocado completamente. Had you told me that night when I burned my book that I was a sinner,
I wouldn't have known what you were talking about. It Tanto would have así- made no sense to me whatsoever. Tanto así que si esa noche, cuando yo quemé la novela, tú me hubieses dicho que yo era un pecador, yo no hubiese tenido ni la más mínima idea de lo que tú estabas hablando. Yo no sabía ni lo que era eso. And I say that just to show how little I knew of any Bible theology. Y te digo esto para que tú sepas lo poquito que yo sabía de teología bíblica en ese momento. And all I knew about Seventh-day Adventists was my dope-smoking Adventist friend. Y lo único que yo sabía de la iglesia adventista del séptimo día era un amigo adventista que tenía, que era el que me vendía droga. The Seventh-day Adventists who used to sell me drugs. Oh, yeah, oh, okay. Are you adding stuff to my talk? Yeah, all right, I'm just kidding. Ya yo me sé la All historia. right. You never know with translators. Uno nunca sabe lo que va a pasar con un traductor. Okay. I've been in countries where I talk to my translator, He estado en lugares donde hablo con el traductor and I realize he doesn't really understand what I'm y saying me in doy cuenta, conversation. y me doy cuenta de la conversación que él no entiende lo que estoy diciendo. And then he gets up in front of the church and translates. Y después se para en la congregación y traduce mi sermón bien. I can't worry about it. Así que no sé. All right, but anyway, En fin, I burned that book that night. yo quemé mi libro aquella noche. Knowing nothing, I'm born again. Nací de nuevo esa noche. And I go back to the health food store Regresé a la tienda de alimentos saludables, where on my way to get the book on the occult, the guy gave me the Great Controversy. donde el muchacho me había regalado el conflicto de los siglos cuando yo iba a la biblioteca a buscar un libro sobre ocultismo. And I tell him what happened. I gave my heart to the Lord, and I mean, they didn't know what to do with me. Y cuando le conté lo que me había pasado y que me había entregado a Cristo, él no sabía qué hacer. But they said they would study with me. Pero dijeron, vamos a estudiar la Biblia contigo. Now, this is very interesting if you think about it. Si piensas por un momento, esto es muy interesante. I didn't know anything about them. Yo no sabía nada acerca de quiénes eran ellos. I didn't know they were Adventists at first. Yo no sabía que eran adventistas del séptimo día. And I said I wanted to study the Bible. Y le dije, quiero estudiar la Biblia. And they said, what do you want to study? Y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? And I said, I want to study prophecy, Y le dije, quiero estudiar profecía. but I want to study specifically, is America in prophecy? Pero de manera concreta, lo que yo quiero estudiar es el papel de los Estados Unidos en la profecía. Now, I look back years later, for me to know nothing, to ask them about America in prophecy, Y ahora que yo miro en retrospectiva, que yo haya preguntado, dicho que quería estudiar sobre Estados Unidos en la profecía, and they said, yeah, I think we can help you with that. me doy cuenta que fue lo correcto. Y ellos me dijeron, sí, te podemos ayudar con eso. Now, what happens is they give me my first Bible study ever. Y lo que pasó fue que ahí me dieron mi primer estudio bíblico en mi vida. And we study Daniel 2. Y entonces estudiamos Daniel capítulo número 2. And again, this is all brand new to me. I mean, I knew nothing. Todo esto era nuevecito para mí. Yo no sabía nada de eso. And we study and we go through the statue of Daniel 2. Así que estudiamos la estatua de Daniel capítulo 2. And again, here's where it would be real helpful if we had it, but it's not going to work. De nuevo, esto me hubiera servido, pero no creo que vaya a funcionar bien. So just try to envision, we're going to have to try to do this in our heads. Así que vamos a hacerlo en nuestras mentes. Trata de imaginar lo que te voy a ir contando. But you know what the good news about this is? ¿Sabes cuáles son las buenas noticias de esto? In the end, it really is very simple. Al final de cuentas, en realidad es un hecho simple. Okay, so the statue is gold. La estatua The head. tiene la cabeza de oro. So there's the statue is gold, the head. La cabeza es de oro, lo primero.
The arms and chest are silver. El pecho y los brazos son de plata. The belly and the thighs are bronze. El vientre y los muslos son de bronce. And the legs are iron. Y las piernas son de hierro. And the iron goes all the way down to the end. Y el hierro llega hasta el final de la estatua. To the feet and the toes. Hasta los pies y los dedos de los pies. Where in the feet and the toes it's mixed with clay. Donde en los pies y en los barros, en los dedos, el hierro se mezcla con barro. So really there are just four main elements. Así que la estatua consiste de 4 elementos. The gold, El oro, the silver, la plata, the bronze, el bronce and then the iron all the way to the end. y luego el hierro que llega hasta el final. And the iron is mixed with clay. Y al final el hierro se mezcla con barro. And then when the vision is over, a stone cut out without hands smashes the statue. Y cuando la visión llega al final, una piedra no cortada de mano cae y destruye la estatua. It completely destroys it. La destruye completamente And God establishes his eternal kingdom. y Dios establece su reino eterno. Okay. Now, the head we know is Babylon. Sabemos que la cabeza es Babilonia. So again, it's a symbol. So you've got this great nation, this empire of Babylon. Y es muy sencillo, tenemos este gran imperio, Babilonia, And then after Babylon, the silver is Medo-Persia. luego la plata representa el siguiente reino, Medo-Persia. And then the bronze, the belly and the thighs are Greece. Y luego el bronce, el vientre y los muslos es Grecia. And then the iron in the legs is Rome. Y luego el hierro en las piernas es Roma. And the iron exists all the way to the end. Y ese hierro existe hasta el final. When it's ultimately the world ends. Cuando el mundo llega a su final. Now here's a point that's crucial. Y esto es algo crucial. Oh, look at that. All right. Well, that'll be a help. Thank you. Eso nos va a ayudar. Gracias. Okay. But the iron in the legs. El hierro en las piernas. Now, if you remember this, you'll save yourself from almost every single error out there about these prophecies. Mira, si tú mantienes esto en tu mente, vas a estar a salvo de casi cualquier error sobre esta profecía. Particularly Daniel 7 and Daniel 8. Y te va a ayudar a entender Daniel 7 y Daniel 8. Because I am not exaggerating Porque no estoy exagerando. when I tell you that we as Seventh-day Adventists, Cuando te digo que los adventistas del séptimo día, we are, I think, the only Protestant group left in the world who interprets this the way we do. creo que somos los únicos protestantes en el mundo que interpretamos esta profecía de esta manera. Now let me ask you, because it's not hard, let me ask you a question. Déjame preguntarte algo. Esto You- no es difícil. You've got Babylon, Tienes Babilonia, you've got Medo-Persia, tienes Medo-Persia, you've got Greece, tienes a Grecia. and then the power that comes up after ancient Greece, Luego el poder, el imperio que viene después de Grecia, symbolized by the iron, simbolizado por el hierro, that power coming up after ancient Greece before BC, que viene después de Grecia, antes de Cristo, that power exists all the way to the end of the world, even though it changes form in the feet and the toes. ese poder se mantiene en existencia hasta el final del mundo, aunque al final cambia de forma cuando el hierro se mezcla con el barro. Now let me ask you, Ahora, déjame preguntarte, what power and what power alone
¿Cuál es el único imperio comes up after ancient Greece que viene después de Grecia and exists all the way to the end of the world? y se mantiene en existencia hasta el final del mundo? And it's going to be destroyed at the end. Bueno, aunque va a ser destruido al final. What is the only possible power that could be? ¿Cuál es la única respuesta posible? It's Rome. Es Roma. No matter how unpolitically correct. Aunque esto no suene muy bonito ni muy diplomático. Again, what power after ancient Greece it goes? In the Bible, Rome is one power, pagan and papal Rome. En la Biblia, Roma, aunque tiene dos fases, se presenta como un solo poder. Aunque es Roma imperial y Roma papal, es un solo poder. Now, there's point here is when you put together Daniel 2, Daniel 7, and Daniel 8. Cuando tú, mi punto es este, cuando tú pones en paralelo Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, they're parallel prophecies. son profecías en paralelo. And Daniel 7 and Daniel 8 follow the pattern basically here. Daniel 7 y Daniel 8 siguen el mismo modelo. That there is in all three of the prophecies, En las tres profecías, one power comes up after ancient Greece and exists to the end, where it's supernaturally destroyed at the end. hay un poder, hay un imperio que viene después de Grecia y que se mantiene en existencia hasta el fin del mundo, donde es destruido sobrenaturalmente. I'm sorry, it's solely, totally, only Rome. That's all it ever was and that's all it ever can be. Lo siento, pero solo Roma coincide con eso, solo Roma y únicamente Roma. And I'm telling you, Y de nuevo, te repito, no matter how obvious that is, no importa cuán obvio esto parezca, we are I'm not going to say we are the only one, no voy a decir que somos los únicos, but we very well might be the only one who interprets that prophecy this way anymore. pero casi que sí que somos los únicos que interpretamos la profecía de esta manera. Now, it's interesting too. Ahora, esto es muy interesante. I'm studying with these Adventists in this health Estoy food store. estudiando con estos adventistas. And they come to Babylon, Media, Persia, Greece, Rome. Y ellos me están hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. And then they come to the feet and the toes of iron and clay. Y luego llegan a los dedos y los pies de hierro con barro cocido. And it's describing the nations of modern Europe. Y me están describiendo las naciones de Europa moderna. And it says, some shall be weak and some shall be Y strong. me dicen, algunas son débiles, otras son fuertes. Well, what's better description of Europe? You got some very strong powers in Europe and some very weak powers. Y es una descripción acertada de Europa. Algunos países son fuertes, otros países son débiles. But then it said, they shall mingle themselves with the seed of men, but not cling one to another. Y ellos me decían, bueno, intentarán unirse mediante alianzas humanas, pero no podrán unirse como el hierro no se mezcla con el barro. And when they showed me that, Y cuando ellos me mostraron eso, I was stunned. yo quedé estupefacto. Because I know European history. Porque yo conozco la historia de Europa. I had lived in Europe. Yo había vivido en Europa. And they shall mingle themselves with the seed of men and not cleave one to another. Se unirán con alianzas humanas, pero no podrán mantenerse unidos. How many wars, how many times has the Americans had to go over to keep these nations from murdering each other? ¿Cuántas veces no ha tenido incluso Estados Unidos que meterse en Europa para mantener la paz allí? If you ever go to Europe, you can't even use the same electric socket in each country. Incluso tú vas a Europa y te das cuenta que los tomacorrientes hasta son diferentes en cada país de Europa. But the point is, I was amazed Pero el punto es que yo estaba sorprendido
how did a guy living 2,500 years ago, Como un hombre que había vivido 2500 años antes que yo, how did a guy so accurately predict what modern Europe is like today? cómo él iba a ser capaz de predecir tan acertadamente cómo Europa es hoy en día. Let me give you a very modern example. Déjame darte un ejemplo moderno. I mean, do you here in the Dominican Republic, are you as fascinated with the royal family in England as we are in America? Déjame preguntarte algo. ¿Ustedes aquí en República Dominicana están tan fascinados con la familia real come británica on. como nosotros en Estados Unidos? You like those scandals a little, don't you? You A like ustedes también reading les about gustan those todos los chismes que scandals. se arman allá en la familia real británica, ¿verdad que sí? I mean, I don't know, we eat it up. We love it. A los gringos nos encantan esas cosas. Maybe because it used to be the old country or something, I don't know. Tal vez porque nosotros éramos colonia británica antes, no sé. But you all know the name, the House of Windsor, right? Pero tú sabes que los reyes británicos son la casa de Windsor, ¿verdad? They're the royal family, Charles and Harry and William. La casa real and- del rey Carlos, Harry, William. And Andrew, great Andrew. Prince Andrew. Ustedes conocen a Andrew, los escándalos que tiene ahí. The house, and Diana, oh Y, yeah, Diana, por Diana. supuesto. And Meghan Markle and the whole. Meghan Markle, ahora con... Yeah. Oh yeah, yeah. Okay, but here's the thing. Ahora, este es el punto. You know how long they've had the name Windsor? ¿Sabes cuánto tiempo han tenido el nombre Windsor? What would you guess? This ancient royal family. ¿Qué tú adivinarías? ¿Es una familia real muy antigua? How long do you think they've been called the House of Windsor? ¿Cuánto tiempo crees que llevan llamándose la casa Windsor? Hundreds of years? Cientos de 3, años. 4, you know, way back, Henry VIII? Así que van muy para atrás en el tiempo. No. No. During World War I, Durante la Primera Guerra Mundial, the royal family's name was the House of Saxe-Coburg-Gotha. el nombre de la familia real era Saxe. Saxe-Coburg-Gotha. Eso mismo. Okay? Yeah. Now, that is as German sounding as sauerkraut and Wiener Schnitzel. Eso suena tan alemán como salchicha. Because they're Germans. Porque son They're alemanes. intermingled. They are Germans. Por medio de matrimonios y enlaces eran descendientes de alemanes. But you know, there was a slight problem. This was World War I. Pero había un problema. Durante la Primera Guerra Mundial, And they were at war with the Huns. estaban en guerra contra Alemania. And in fact, one of the German bombers was called the Gotha. Y uno de los bombarderos alemanes se llamaba Gotha. The Gotha, yeah, from the Gotha. name, Saxe-Coburg-Gotha. Tenía el mismo nombre que el apellido de la familia real. And so, you know, for a long time, there was some question in the British mind about the whole royal Y family. durante un tiempo hubo ciertos cuestionamientos a la familia británica. So they decided, all right, we might be a bunch of Germans, but we better start sounding a little more like Englishmen. Y ellos dijeron, bueno, puede que seamos medio que alemanes, pero tenemos que sonar como británicos entonces. And so they changed the name to Windsor. Así que se cambiaron el nombre a Windsor. Now, but again, I use that. What a perfect example ¿Qué ejemplo más perfecto que ese of the prophecy of Daniel 2. de la profecía de Daniel 2? Mingle with the seed of men, Unirse mediante alianzas humanas, but not cleave one to another. Are you Pero- kidding? They were killing each pero other. no permanecerán unidos, se matan los unos a los otros. Now, when we came to that, Cuando llegamos a ese punto en el estudio bíblico, I sat there yo me quedé ahí sentado, and I burst into tears. exploté en lágrimas y llanto,
And I remember saying to the people in the health food Y store, le estaba diciendo a la gente en la fábrica de alimentos, it's all true. It's all true. es verdad, todo es verdad. Because here, right in front of me, Porque aquí justo delante de mí, as broad and as firm as world history itself, tan claro como la misma historia del mundo, as unchangeable as the past, es algo que es incambiable porque está ahí, es el pasado. here is this history. Aquí está esta historia. Here is this prophecy that is exactly being fulfilled today. Es la misma profecía que se está cumpliendo hoy en día. See, I defy anybody Yo desafío a cualquiera to explain how Daniel 2 could have been written cómo alguien pudo haber escrito Daniel capítulo 2 if there wasn't a God who not only foresaw the future, told the future, and controlled the future. a menos cómo alguien fuera capaz de escribir esto si no hay un Dios que ve el futuro y que predice el futuro y que controla el futuro. You see, even now, 44 years later, Todavía hoy, 44 años después, you know, some days I don't have great spiritual experiences. mira, no siempre tengo experiencias espirituales de las Some, mejores. some days I feel far from God. A veces me siento lejos de Dios. And all those crazy things that happened to me a long time ago. Y todas esas cosas raras que te conté anoche que me pasaron hace muchos años. The only reason I remember it so well is I've been telling the story for so long. Y la única razón, gracias, por la que yo la encuentro es porque he contado esta historia muchas veces. But the point is always there in front of me. Pero el punto es este, siempre ha estado ahí delante de mí. There's Daniel 2. Daniel 2. And again, I defy the only logical, rational explanation for that powerful prophecy. Y yo desafío a cualquiera que me explique, porque la única explicación racional y lógica posible para esa profecía is that there's a God in heaven who not only knows the future but tells us the future. es que hay un Dios en el cielo que no solamente conoce el futuro, sino que revela el futuro. Okay. Now, Daniel 2 forms the basis of everything. Ahora bien, Daniel 2 es la base de todo. Now, this is the part where I really needed these charts. Este es el momento en el que yo hubiera necesitado la pizarra. But if you got Daniel 2, you got Babylon, Media, Persia, Greece, Bueno, tenemos Rome. Daniel 2, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, fin del mundo. You study the parallel prophecy of Daniel 7. Y luego tú estudias la profecía paralela de Daniel capítulo 7. And Daniel 7, instead of metals, you've got beasts come Pero up. en Daniel 7, en lugar de metales, tienes bestias. You've got a lion, you've got the bear, Tienes un león, un oso, you got a leopard, leopardo, you got a dragon-like beast with a little horn. una bestia que parece un dragón con un cuerno pequeño. And then, all right, do this. Open your Bibles. Vamos a hacer esto, abre tu Biblia. I want you to open your Bibles to Daniel 7. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 7. Because at least if we have the Bible open in front of us. All right, I'm going to do this in the English. All right, come on, Daniel 7. I want you to come down Quiero que vayas conmigo a Daniel 7. Okay, if you go through Daniel 7, 1 through 8. Daniel 7 del 1 al 8. No, don't read it all. It's going to take too much time. No, Daniel 7, 1 through 8 Daniel 7 del 1 al 8 is the depiction of these different beast powers, one right after the other. se nos describe todas estas bestias una después de la otra. 4 powers, just like there were 4 metals
in cuatro Daniel 2. bestias, 4 poderes, así como había 4 metales en Daniel capítulo 2. Then, if you look at Daniel 7:9, Si miras Daniel capítulo 7, versículo 9, and he's looking at all these earthly powers, él está mirando estos poderes terrenales, but then suddenly, and in the Bible, this part becomes poetry. y en la Biblia hebrea esta parte cambia el formato a poesía. And a lot of times they use poetry just to try to display the magnificence of some heavenly scene. Y a veces la Biblia usa poesía para describir la magnificencia de lo celestial. But he said, I watched till thrones were put in place, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos and the Ancient of Days was seated. y se sentó un anciano de días. Ancient of Days was an old term for God. Anciano de días es una expresión para referirse a Dios. So suddenly now you've got 4 kingdoms, Tienes 4 reinos, earthly kingdoms, reinos terrenales, and then the scene shifts upward, y luego la heavenward. escena cambia y va al cielo. I watched till thrones were put in place, the Ancient of Day was seated, Se pusieron tronos, el anciano de días se sentó, his garment white as snow, su vestido era blanco como la nieve, and the hair of his head like pure wool. y el pelo de su cabeza como lana limpia. His throne was a fiery flame, Su trono llama de fuego, its wheels burning fire. y fuego ardiente las ruedas del mismo. A fiery stream issued and came forth from before him. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. 10,000 ministered unto him. Miles de miles lo servían. 10,000 times 10,000 stood before him. Y millones de millones estaban delante de él. The judgment was set and the books were opened. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Okay, put aside anything else. You've got the sequence of kingdoms, Olvídate de todo lo earthly demás. kingdoms. Tienes una secuencia de reinos terrenales. And then suddenly the scene shifts to heaven. Y luego la escena cambia hacia el cielo. Fiery thrones, the Ancient of Days, Tronos de fuego, un anciano de días. judgment set, books are open. El juez se sienta, los libros se abren. Okay. Now, go down to verse 13. Ve ahora el versículo 13. I was watching in the night visions, Miraba yo en la visión de la noche, and behold, one like the Son of Man. y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. All through the New Testament, was Jesus called himself the Son of Man. En el Nuevo Testamento Jesús se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre. One like the Son of Man, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. Okay, he came. Oh, you read it? Okay, and they brought him near before him. Vino hacia el anciano de días. Okay, so you got the throne set, and then you got the Son of Man being brought before the Ancient of Days. There's motion, there's some kind of movement up Así there. que tú tienes aquí tronos que se ponen, el anciano de días se sienta y traen al Hijo del Hombre ante el anciano de días. Hay movimiento en el cielo. And then to him was given dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. So you've got
these four kings, like in Daniel 2, Daniel 2, Babylon, Media, Persia, Greece, Rome, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. and then the stone comes out without hands, La piedra viene y sin cortada de destroys it manos, all, destruye toda la estatua and God's eternal kingdom is set up in Daniel 2. y Dios establece su reino en Daniel capítulo 2. Daniel 7, you've got the same basic sequence. En Daniel 7 tienes más o menos la misma secuencia básica. You've got these kingdoms coming up. 4 reinos terrenales. Then there's some kind of heavenly judgment. Luego- Court set, books were open. Luego hay una especie de juicio celestial. El juez se sienta, los libros se abren. And then this judgment, and then right after this judgment, God establishes his eternal kingdom. Y justo después de ese juicio, Dios establece su reino eterno. Okay, now, what's going on here? Ahora See, bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? so far, all we've had is the vision. Hasta ahora todo lo que hemos visto es la visión. We're going to let the prophecy interpret it for us. Vamos a dejar ahora que el profeta mismo nos interprete la visión. So, verse 15. Versículo 15. I, Daniel, was grieved in my spirit and my body, and the visions of my head troubled me. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más profundo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Okay. So obviously it was a pretty fearsome thing he saw, and it bothered him. Él vio algo que lo asustó, que lo preocupó, que lo abrumó. Okay. So I came near to one of those who stood by. Me acerqué a uno de los que allí estaban, Must have been some angel interpreter. algún ángel intérprete, And I asked him the truth about all this. He's seeing all this stuff. What does it mean? y le pregunté la interpretación porque él estaba ahí, él había visto todo, y le pregunté qué significaba. So we don't have to guess whatever he tells us flat out. Así que no tenemos que adivinar lo que significa la profecía porque Daniel nos lo dice. So he told me and made known to me the interpretation Me of habló these things. y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Those great beasts which are four kings which shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Look, just like what we saw in Daniel 2. Lo mismo que vimos en Daniel capítulo 2. 4 kingdoms, and then God's eternal kingdom is set up. 4 reinos y luego Dios establece su reino eterno. Now, just as a thought for whatever it's worth, Solo déjame compartir un pensamiento que me llegó ahora a la mente. something to think about. Algunos quizás lo habrían pensado ya. I told you, I grew up in Miami Beach. Recuerda que yo te dije que crecí en Miami Beach. And when you turned 18, a rite of passage was you'd go to the dog track to gamble on the dogs. They understand that? Racetrack with dogs. Okay. Miami, Biscayne dog races. Okay, yo iba a donde... You had a... Into the water. Oh, okay, yeah. This you drink, that you talk to. Yeah, okay. Cúrense conmigo. Yo iba a donde compiten los perros en Miami, a la pista de carrera de los perros en Miami, en Biscayne. Yeah, you know that, yeah. I haven't been He to Brandon. goes there all the time. Yeah, no. Él vaya cada rato. But I go for I'm like 18 years old and I feel like a big shot. Yo tengo 18 años, tenía 18 años, me sentía la gran cosa. I'm going to the dog track. Y voy a la pista de perros. And so I walk into the dog track. Y estoy caminando en la pista donde corren los perros. And I walk into the entrance. Y voy caminando por la entrada, hacia la pista. And I'm looking at something. Y estoy mirando, veo algo.
And I said, something is talking to me here. Sentí como que algo me estaba hablando. And it took me a minute, Me tomó un minuto, and then I realized what I was seeing. me di cuenta de lo que estaba viendo. Okay. There were 12 ticket windows. Había 12 ventanillas para comprar entradas. Now the problem was, of those 12 windows, 10 of the windows took your money. Me di cuenta que de las 12, 10 tomaban, took your money. You took them. You bought your tickets. You Tú paid. servían para You pagar gave them money. para tomar tu dinero, para cobrarte. 10 of the windows took your money, 10 de las ventanillas recibían tu dinero, but only 2 windows were there to give you your winnings in case you won. pero solo había 2 ventanillas para pagarte lo que tú habías ganado si habías apostado y ganabas algo en la carrera. Could you see my point there? ¿Entiendes lo que te quiero decir? So not only did I know this was a losing proposition, No solo me di cuenta de que ahí no había forma de ganar, me di cuenta que ahí solo se perdía. I knew what the odds were that I was going to lose. Hasta me di cuenta de cuántas probabilidades tenía de perder. Now, the funny thing about it too was I put money down on a dog Lo gracioso fue que yo le aposté a un perro and I won. y gané. But and the thing is, the dog's name was Classy Kim. What? Classy Kim. El perro se llamaba Classic Kim. Kim, yeah. And you know, what's my wife's name? Kim. ¿Y cómo se llama mi esposa? Kim. My wife's name is Mi Kim. esposa se llama Kim. But anyway, my point on this silly story, Mi punto al contarte esta historia es esto. look, Babylon came and went just as predicted. Babilonia surgió y cayó como Dios lo predijo. Medo Persia came and went just as predicted. Medo-Persia surgió y cayó como Dios lo predijo. So Babylon 1 for 1, Medo Persia 2 for 2. Babilonia, 1 de 1. Medo-Persia, 2 de 2. Greece came and went just as predicted. Grecia surgió y cayó como Dios lo predijo. And then you've got the rise of Rome coming just as predicted. Luego ves cómo surge el Imperio Romano, también como Dios lo predijo. All right, this one. And all right, you threw me off here now. Okay, you got me distracted. All right, Babylon came and went as predicted. Medo Persia came and. use that as a And that'll come up on the screen. All right, don't worry about it now. It might be a little too late. All right, give it to me. Give it to me. Okay, How much time do I have? ¿Cuánto tiempo le queda? Okay. Gracias. You click back and then you delete what you drew. All right, what do I write it with? My finger? Yeah. All right, okay. So you see this? A ver, ¿pueden ver lo que estoy haciendo? Okay, there. Okay, all right. Is that big enough? All right. Okay. All right, I'll come to this. Okay, lo voy a usar en un momentito, This will gracias. work. This will work. Esto va a How funcionar. much time do I got? Whatever you need. Oh, okay, all right. Oh, yeah, let me finish this. Okay, déjeme Let terminar me esta idea. finish this. Believe me, you're no more tired than I am. Créanme, ustedes no están más cansados que yo. Ni que It's yo. so hot, I can't eat anything because it's so hot. Es tanto calor que ni comer bien puedo. Okay, Babylon came and went as predicted, 1 for Babilonia 1. surgió y cayó como Dios lo predijo, 1 de 1. Medo Persia came and went as predicted, 2 for 2. Medo-Persia surgió y cayó como Dios lo predijo, 2 de 2. Greece came and went as predicted, 3 for 3. Grecia surgió y cayó como Dios lo predijo, 3 de 3. Pagan Rome
came and went as predicted. La Roma pagana surgió y cayó como Dios lo predijo. And you got the breakup of Rome into the nations of modern Europe as predicted. Tienes la desintegración del Imperio Romano en las naciones de Europa moderna como Dios lo predijo. All these things came and went just as predicted. Cada una de estas cosas pasaron como Dios las había predicho. And see, we're fortunate from where we are in history, we could look back and see it. Y You see? estamos en un punto en la historia en el que podemos mirar atrás y ver el pasado, que todo se ha cumplido. But the only kingdom that from our perspective in time that hasn't come yet is God's eternal kingdom. Desde nuestra perspectiva, el único reino que todavía no ha surgido es el reino eterno de Dios. Now, how, if he's been right on all the other ones, Ahora bien, si Dios ha acertado todas hasta ahora, you want to gamble against him on the final one, God's eternal kingdom? ¿tú apostarías en contra de la voluntad de Dios y lo que Él ha dicho en sus profecías? I mean, the odds are not in your favor. Si te atreves, las probabilidades no están a tu favor. But anyway, that's Daniel 2, and now you got Daniel 7 Así again. que tenemos Daniel 2 y Daniel 7. He sees the beasts and he gives them the interpretation. Daniel ve las bestias y luego ve la interpretación. And this is the whole thing, what it's saying. Okay, those beasts which are four kings which will arise out of the earth. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. So that's the whole thing. He's saying they're going to be basically Babylon, Media, Persia, Greece, Rome, and then God's going to establish his eternal Así kingdom. que es el mismo orden: Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, y Dios establece su reino. So that's, you got Daniel 2 teaching it one way. Now you got Daniel 7 teaching it another way. Así que tienes Daniel 2 que lo enseña de una manera y Daniel 7 que te enseña lo mismo pero de otra manera. But now, notice Daniel 7:19. Ahora fíjate en Daniel 7:19. He wants to know about the fourth beast that came up, which was different, it was dreadful, it had iron nails. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. So he's interested in this fourth final beast. Daniel toma interés en esta cuarta y última bestia. The emphasis is on this final power right before the end. El énfasis está en este cuarto y último poder. And then he talks about the horns that are in this beast and this one little horn that does all these bad things. Y luego Daniel nos cuenta sobre los cuernos que tenía esta bestia y luego cómo surge un cuerno pequeño y lo que hace ese cuerno pequeño. But remember, this little horn power is still part of the fourth beast. It's just four beasts: Babylon, Media, Persia, Greece, Rome. Pero recuerda que el cuerno pequeño todavía forma parte de la cuarta bestia. Solo son cuatro bestias: Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. And then he's looking at what this little horn power is doing. Así que él mira lo que este cuerno pequeño está haciendo. And then he says, I was watching, and the same horn was making war against the saints and prevailing against them. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Until the Ancient of Days came, and judgment was made in favor of the saints, and the time came for the saints to possess the kingdom. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. So you got this activity of the fourth beast,
And then there's a judgment. And again, for like the third time, the saints possess the kingdom. Y ves cómo hay la opresión de la cuarta bestia, luego se celebra un juicio y los santos reciben el reino. And then again, he talks about the fourth beast in verse 23. Luego en el versículo 23, Daniel vuelve y habla de la cuarta bestia. He shall, and then the little horn will come up out of it. Muestra cómo el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia. And he shall speak words against the Most High. Hablará palabras contra los santos del Altísimo. And intend to change times and law. Intentará cambiar los tiempos y la ley, versículo 25. But verse 26. Versículo 26. The court shall be seated, and they shall take away his dominion to consume and destroy it forever. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Look, the bottom line here is you've got, as in Daniel, to simplify it, you got 4 kingdoms that come. Para simplificarlo, 4 reinos. And then in Daniel 7, you've got more you've got a judgment scene in heaven. There's a heavenly judgment scene. And then ultimately the saints receive the kingdom. Daniel 7 añade que después de las bestias hay una escena de juicio y entonces los santos reciben el reino. Let me see, Daniel 2. All right, I don't Déjame know dibujar aquí, Daniel 2. Daniel 2. I don't know if you're going to be able to. Si pueden poner acá la pantalla. Babylon, Medo, Persia, Greece. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. God's kingdom. Reino de Dios. All right, can you read that? ¿Pueden leer eso? I can't even read. Are you a doctor? Huh? Are you a doctor? Yeah, I can't Clifford even es read doctor. it. You know, We need a pharmacist to alguien que sepa farmacia, que trabaje en una farmacia, que interprete. You know, I once studied Egyptian hieroglyphics. Una vez estaba estudiando jeroglíficos egipcios. And my teacher used to complain to me. Y mi maestro se quejaba de mí. I can read when you write the hieroglyphs, but I can't read your English translation. El maestro me decía, yo puedo leer tu jeroglífico y no entiendo lo que tú escribes en inglés. All right, look, forget this. Olvídense de esto. The bottom line in Daniel 2 and Daniel 7, parallel prophecies. En fin, Daniel 2 y 7 son profecías paralelas. 4 kingdoms come. 4 reinos surgen. And then at the end of the 4th kingdom, the kingdom that comes up after Greece and goes all the way to the end, after that kingdom, God establishes his eternal kingdom. Después del 4º reino, el que surge después de Grecia, Dios establece su reino eterno. And you have the same thing depicted in Daniel 7. 4 kingdoms, he says, 4 kingdoms. Y Daniel 7 presenta lo mismo, 4 reinos. And then God is going to establish his eternal kingdom. Y luego Dios establece su reino eterno. He flat out says it right there. Lo dice claramente Daniel 7. But you have this element. Go back and read Daniel 7. You've got the first kingdom, the second kingdom, the third kingdom, then you've got the 4th kingdom, and like three times in Daniel 7, it describes the activity of the 4th kingdom, the little horn, but then it talks about a judgment scene in heaven. There's some kind of heavenly judgment, and that as a result of that judgment, God establishes his eternal kingdom. And when does God establish? Oh wait, you got it. Oh, sorry.
I forget. You're all looking at me like you're understanding Bueno, everything. ustedes me I'm estaban saying. mirando como que estaban entendiendo, yo seguía hablando. All right. Daniel 7 habla de 4 reinos y después del cuarto reino aparece una escena de juicio y después del juicio los santos reciben el reino. Okay, you got that? Okay. Okay. So you've got 3 times a judgment scene in heaven that leads to God's eternal kingdom. Y en Daniel 7 3 veces se menciona la escena de juicio que desemboca en el reino de Dios. Now, if this judgment in heaven occurs, all right, let me ask you, when does God establish his kingdom? Ahora yo His eternal yo kingdom? te pregunto, ¿en qué momento Dios va a establecer su reino eterno? At the second coming En of la Jesus, segunda venida right? de Jesús, ¿verdad que sí? Everything here. Muy bien, So- ¿estás de acuerdo? So at the second advent of Jesus. En la segunda venida de Cristo. But before that Jesus sets up his kingdom, Pero antes de que Jesús establezca su reino, you have a judgment going on in heaven. tienes un juicio que ocurre en el cielo. So you have this judgment before the second advent. Así que tienes aquí un juicio antes de la segunda venida. And ever wonder why we call it the pre-advent judgment? Por eso los adventistas le llamamos a ese juicio el juicio preadvenimiento. But this is the judgment that when it's over leads to the second coming of Jesus. Porque este juicio, cuando se termina, lleva al establecimiento del reino de Dios y a la segunda venida de Cristo. This is the judgment that leads to the end of this world and God establishing his eternal Este kingdom. juicio lleva al fin del mundo y al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Okay. All right, we got time. They're tiempo? getting restless. I could tell. They look a little restless. Ya ustedes están un They're poquito getting a little inquietos. restless. Okay. Okay, we still got Daniel 8. Bueno, nos falta Daniel 8. Okay. All right, I'm going to do this quickly. Voy a hacer esto lo más rápido posible. Daniel 8, you've got a sequence of 3 kingdoms. Daniel 8 presenta una secuencia de 3 reinos. Babylon is not mentioned in there. Babilonia no se menciona en Daniel 8. And the main reason they think is that by the time this prophecy came, Babylon was already going to fade from the scene. ¿Por qué? Porque se cree que cuando Daniel tuvo esta visión ya Babilonia estaba cayendo o había caído. Now, I want real quick, I want you to come with me to Daniel 8. Rapidito quiero que vayas conmigo a Daniel capítulo 8. There's a vision of different animals, and it's very interesting because these animals are clean animals. Es una They're visión de sanctuary animales. animals. Y lo interesante es que son animales limpios y animales que se utilizaban para el servicio en el santuario. Or let me just try. How do I get rid of that? Just click back. You flick back? Okay. No, it's deleted. Go ahead, do it. I'll do it for you. Just click. Oh, I got to go through. All right. All right, I'm going to try to make this a little more, okay. I'm going to try to write this. You've got 3 animals, or Tres 3 animales. entities in Daniel 8. 3 entidades en Daniel capítulo 8. Okay. A ram, Un carnero, a goat, un chivo, un macho cabrío, okay, a little horn, un cuerno pequeño and a little horn. Okay. y un cuerno pequeño. Muy bien. Okay, these are what he sees in the vision. Esto es lo que Daniel ve en visión. Now, without any guesswork, Sin adivinar,
if you go, he sees a ram, a goat, and a little horn. Si Daniel ve un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño. And then he asks about who these powers are. Y él pregunta quiénes son estos poderes. And he said, the ram which you saw having two, this is Daniel 8:21. Daniel 8:21. Él dice, el ángel le dice, No, 8:20. 8:20. The ram which you saw having the two horns, they are the kings of Media and Persia. El ángel no le da tiempo a Daniel a adivinar. Le dice, el carnero que viste con los dos cuernos son los reyes de Medio Persia. See, I've told you in Daniel 2, it was Media Persia. I told you in Daniel 7, it was Media Persia. Well, now, you don't have to trust me. Right there, it's Media Persia. He En names Daniel them 2 for te us. hablé que estaba Medo Persia, en Daniel 7 te dije que estaba Medo Persia. Ahora en el capítulo 8 no tienes que creerme a mí. El ángel dice que es Medo Persia. So try to envision in your mind these prophecies, Daniel 2, Daniel 7, and Daniel Así que 8, trata de parallel. imaginarte estas visiones en each paralelo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Then he says, and the male goat is the kingdom, verse 21, is the kingdom of Greece. Y luego el ángel dice en el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. He names Greece for us. Menciona a Grecia por nombre. Now, if you study Daniel 2, Si estudiaste Daniel 2, Daniel 2, he tells Nebuchadnezzar, you, Nebuchadnezzar, Babylon, you are the head of gold. a Nabucodonosor Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro. So Babilonia es again, la cabeza. so you put Daniel 2, Daniel 7, and Daniel 8 together. Así que si tú pones Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 juntos, Babylon is named for us. se nos menciona a Babilonia, Media Persia is named for us. se nos menciona a Medo Persia Greece is named for y us. se nos menciona a Grecia. And in all three of them, Y en cada uno de los tres pasajes, de las tres profecías, another power arises after ancient Greece. un cuarto poder surge después de Grecia. It was the iron in Daniel 2. El hierro en Daniel 2 It was the fourth beast in Daniel 7. es la cuarta bestia de Daniel 7 And then it's this little horn power in Daniel 8. y es el cuerno pequeño en Daniel capítulo 8. And you read this little horn power persecutes God's people, does all these bad things. Y tú lees que el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios y hace todas estas cosas malas. And twice Daniel 8 says the vision is for the time of the end. Y dos veces Daniel 8 dice que esta visión es para el tiempo del fin. And in Daniel 2, the time of the end is the end of the world and God's eternal kingdom. En Daniel 2 el tiempo del fin es el establecimiento del reino de Dios. In Daniel 7, the time of the end is the end of the world and God's eternal kingdom. En Daniel 7 el tiempo del fin es el fin del mundo, el establecimiento de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. So Daniel 8, Media Persia, Greece, this little horn power, and then what happens? It's this persecuting power, and just as in Daniel 2, the end came supernaturally. Y en Daniel 8 tenemos este cuerno pequeño que persigue al pueblo de Dios y luego llega el fin. In Daniel 7, the end came supernaturally. En Daniel 2 el fin llega en 2 y 7 el fin llega de manera sobrenatural. And then he talks about this little horn power. Y luego en Daniel 8 se nos habla de este cuerno pequeño. And he's this third power now, or yeah, this Que en Daniel here 8 it's es the el third tercer poder power, que aparece, no el cuarto, aquí solo hay tres poderes. the power after Greece Un poder que surge después de Grecia, does all these persecuting things, persigue al pueblo de Dios. and then it said, he shall be broken without hands. Dice el versículo 25, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. And remember the stone in Daniel 2, the supernatural stone
that was cut out with the mountain without hands. ¿Te recuerdas de la piedra de Daniel 2? Dice que fue cortada, pero no por mano. Yeah. So again, in Daniel 2, Daniel 7, and Daniel 8, En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, you've got the sequence of powers. tienes una secuencia de poderes. And in each one power comes up after ancient Greece. Y en todas hay un poder que surge después de Grecia. And it exists till the end where it's supernaturally destroyed. Y llega hasta el tiempo del fin cuando es destruido de manera sobrenatural. And what is the only power that could be? ¿Y cuál es el único poder que puede ser este? It's Rome. Now the Roma. last thing here, Ahora, and lo último. You said in- last, right? huh? You said last thing. Yeah, the last thing here. Lo último. In the vision of Daniel 8, En la visión de Daniel 8, we've got the ram, which Tenemos is el- Medo-Persia. el carnero que es Medo-Persia. We've got the goat, which is Greece. Tenemos el macho cabrío que es Grecia. We've got the little horn, which is Rome. Tenemos el cuerno pequeño que es Roma. And then the vision in Daniel 8 ends with verse 14. And then the sanctuary is cleansed. La visión de Daniel 2, de Daniel The 8, sanctuary perdón, cleansed. termina con el versículo 14, donde él dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. So, if you parallel, again, here's where the chart would be so good. You parallel Daniel 2, Daniel 7, and Daniel 8. You got Babylon, Babylon, you don't have it there. Medo-Persia, Medo-Persia, Medo-Persia. Greece, Greece, Greece. Rome, Rome, Rome. Daniel 7, the judgment scene in heaven parallels the cleansing of the sanctuary in Daniel 8. Again, it's all in the book. Así que, bueno, está en el libro, pero si lo ponemos en paralelo, tenemos Daniel 2, 7 y 8. Babilonia, Babilonia, Daniel 8 no la menciona. Oh, yeah, that's right, Medo-Persia, I Medo-Persia, forgot, Medo-Persia, Grecia, 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 I forgot. Roma, Roma, Roma. Y lo que en Daniel 7 es el juicio en el cielo, en Daniel 8 se menciona como la purificación del santuario celestial. You got that right? Yeah. Okay, I hope so. because that's important. Okay, but can you see this judgment scene in Daniel 7, El juicio de Daniel 7 which leads to the second coming of Jesus, está ahí justo cerquita de la segunda venida de Jesús. is the same thing as the cleansing of the sanctuary in Daniel 8. Es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel capítulo 8. And there is the foundation for our understanding of Daniel 8:14, the 2300-day prophecy. Este paralelo es la base para entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. All right, I'm going to end with one more point, Voy a terminar con este último punto, because this will help you understand why we do what we do as Adventists. porque esto nos va a ayudar a entender por qué hacemos lo que hacemos como adventistas del séptimo día. In Daniel 2, En Daniel 2, you had a dream or a vision, and you had a full explanation. We're told everything that's in it. En Daniel 2 tienes un sueño y luego una interpretación donde se explica todo lo que Nabucodonosor y Daniel vieron en la visión. In Daniel 7, you got a vision, a dream, and a full explanation. En Daniel 7 tienes todo un sueño y una explicación completa de todo. And in Daniel 8, Pero Daniel 8 you've got a vision, tienes una visión, dream, un sueño, whatever, and you have only a partial explanation. pero solo existe una explicación parcial. Now, here's a place where knowing the original language would be a little helpful, but
Esto es una parte donde conviene saber un poquito de idiomas bíblicos. You're just going to have to trust me on this. Si usted no sabe hebreo, tiene que confiar en mí Okay? ahora. But the ram is named for us. Pero se nos da el nombre del carnero, I mean, the ram, the goat is named for el us. macho cabrío también. So that's explained. The little horn, it's not named, but it can only... Now, here's the thing. I'm telling you right now, as Seventh-day Adventists, we are the only people left in the world who interpret that little horn as Rome. Okay? Understand El that. cuerno pequeño se explica, es Roma. Somos como adventistas los únicos que creemos que el cuerno pequeño es Roma. I guarantee you, you go to any new Bible commentary, you get online, you go anywhere. Si usted busca online en cualquier comentario bíblico, You go Jewish, Protestant, Catholic, conservative, liberal, it makes no difference. no importa si es conservador o liberal, judío, católico o protestante, y va a ser lo mismo. Every single one of them is going to interpret it the same way, that this was this king Antiochus Epiphanes, Todos te van a decir que el cuerno pequeño fue un reycito que hubo por ahí, Antíoco Epífanes, who persecuted the Jews in the 2nd century que BC. persiguió a los judíos en el siglo II antes de Cristo. And every last one of them says that. Y todos los comentarios que no sean adventistas te van a decir eso. But again, one power, they go you look Daniel 2 to the end of the world, Daniel 7 to the end of the world, Daniel 8, supernaturally destroyed at the end. It can't be Antiochus. Pero si tú te fijas en la secuencia, los capítulos 2, 7 y 8 presentan que este último poder debe llegar hasta el tiempo del fin. No pudo haber sido un reycito griego hace 2200 años. Just keep the foundation of Daniel 2 always in front of you. Por eso tener a Daniel 2 como la base es lo que más nos ayuda a entender la profecía. After Greece, one power exists all the way to the end when it's supernaturally destroyed. Después de Grecia viene un último, un cuarto poder que llega hasta el fin y es destruido de manera sobrenatural. You keep that in front of you, you'll never fall for this Antiochus stuff. Si tú mantienes eso en tu mente, nunca vas a caer en ningún gancho de que si Antíoco, Epífanes ni lo que sea. Because I'm telling you right now, we're the only ones in the world Porque who interpret it like Los this anymore. adventistas somos los únicos que creemos, que interpretamos la profecía de esa manera. And maybe at the risk of sounding a little arrogant, it ain't called Babylon for nothing. It's not called Babylon for Y nothing. no es por sonar arrogante, You might pero have missed that. no se llama Babilonia a la confusión del tiempo del fin por nada, ¿eh? If that maybe that just totally didn't work. I made it work. Yeah, okay, thank you. Okay. Now, the ram is explained, the goat is explained, the little horn is explained. En Daniel 8 se explica el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño. Come with me to Daniel 8:26. Ven conmigo a Daniel 8:26. And the vision of the evening and mornings which was told is true. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. That's Daniel 8:14. It reads Es- literally 2,300 evening and morning. Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. And he was told, and he says, so the vision of the evening and mornings, the 2,300 days, it's true. Esa visión es verdadera. Okay. And then seal up the vision, for it refers to many days in the future. Y tú guarda la Interesting. visión porque es para muchos días. But then what does Daniel ¿Y say? cómo termina Daniel el capítulo? And I, Daniel, fainted and was sick for days. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. And I went about and did the king's business. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey. And I was astonished at the vision, Pero estaba espantado a causa de la visión, but I did not
understand it. y no la entendía. He understood what the ram was. It was named for him. Él entendió el carnero porque se lo dijeron por nombre, Medo-Persia. He understood the goat. It was named for Él him. entendió el macho cabrío porque le dieron el nombre, Grecia. He understood who the little horn was, this persecuting power. Él entendió que era el cuerno pequeño, este poder perseguidor. So the only part of the vision he did not understand was the vision about the evening and mornings. Lo único que él no entendió, porque no se lo explicaron, fue la visión de las tardes y las mañanas. And I'm going to end with this last thought. Y voy a terminar con este último pensamiento. Daniel 2 is a dream and an explanation. Daniel 2 fue un sueño y una explicación. Daniel 7 is a dream and an explanation. Daniel 7 es un sueño y una explicación. Daniel 8 is a dream and a partial explanation. Daniel 8 es un sueño y una explicación parcial. And then the very next chapter, Daniel Y 9, el siguiente capítulo, Daniel 9, is only an explanation. solo es una explicación. And if you read the book and study on your own, Y si tú lees el libro que tienes ahí que te dieron y lo estudias, y estudias por cuenta propia también, you'll see that it's an explanation for the te 2300 das cuenta que days. Daniel 9 es la explicación de las 2300 tardes y mañanas. If you don't understand anything else, Y si tú no has entendido nada de lo que yo he dicho, no vas a entender más nada, all you've got to do is parallel Daniel 2 and Daniel 8, Daniel 7 and Daniel 8. todo lo que tienes que hacer es poner en paralelo Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. And you got the sequence of these kingdoms. Y tienes esta secuencia de reinos. And then in Daniel 7, right before the second coming of Jesus, Y en Daniel 7, justo antes de la segunda venida de Cristo, there's this massive judgment scene that goes on in heaven. hay esta escena de juicio que sucede en el cielo. And as a result of that judgment, this pre-Advent judgment, Y este juicio se llama el juicio preadvenimiento. God establishes his eternal kingdom. Después de él, Dios establece su reino eterno. And when you parallel Daniel 7 and Daniel 8, Y cuando pones en paralelo Daniel 7 y Daniel 8, you'll see that that judgment scene in heaven te darás cuenta que el juicio en el cielo is the same thing as the cleansing of the sanctuary in es Daniel la 8. misma purificación del santuario que aparece en Daniel capítulo 8. And that alone shows you've got a pre-Advent judgment, a judgment in favor of the saints that leads to God's eternal kingdom. Y eso nos lleva a estudiar el tema del juicio, que Daniel 7 dice que es un juicio a favor de los santos y que lleva al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. And if you were here for my sermon this morning on the cleansing of the Y si sanctuary, estuviste esta mañana en el sermón que prediqué aquí sobre la purificación del santuario, you could understand even better why that judgment is in behalf of the saints. vas a entender mejor por qué yo digo que ese juicio es a favor del pueblo de Dios. So mucho trabajo for me. What? Poco dinero, mucho trabajo, poco. Mucho, I'm speaking Spanish. Don't you understand my Spanish? Mucho trabajo, poco dinero. Okay. You A lot of work, little money. yeah, I know. Yeah, I'm just kidding you. No, hey, thank you. I had a very Gracias. good time. Muchas gracias, disfruté mucho estar acá. So anyway, why don't I just Okay. close with a prayer? Vamos a Okay. terminar con una oración. You didn't understand my Spanish, huh? My mind was in English. Yo estaba en inglés, ¿qué voy a entender? Okay, let's just pray. Oremos. Father, I thank you for the wonderful privilege of being a Seventh-day Adventist. Padre, te damos las gracias por el hermoso privilegio que nos das de ser adventistas del séptimo día. I thank you for these truths that are there in your word, Te damos gracias por estas verdades que están en tu palabra. but so much of the Christian world just seems blind to it. Verdades que aunque están en la Biblia, gran parte del mundo cristiano no las puede apreciar ni ver.
And Lord, you have called us to proclaim these truths to the world. Padre, tú nos has llamado a proclamar estas verdades al mundo. And the major truth centering on the second coming of Jesus. Y la gran gloriosa verdad de la segunda venida de Cristo a nuestra tierra. And even though these prophecies can give us very good reasons for trusting in that, Y aunque estas profecías pueden darnos razón para creer y confiar en ti, we have even a better reason to trust in it. tenemos una razón mucho mayor para confiar y creer en ti. And that is the first coming of Jesus. Y es la primera venida de Cristo. Because, Lord, without the second coming of Jesus, what good did his death do on the cross at the first coming? Porque, Padre, sin esa segunda venida, ¿de qué serviría la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? So because of your death and what you accomplished at the cross, Así que por lo que Cristo logró en su muerte en la cruz del Calvario, and what you have done for us at the cross, y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, we have the assurance of your second coming, tenemos la garantía y la seguridad de tu segunda venida, where you will come back and retrieve forever what cost you so much at the first coming. cuando volverás a buscar lo que compraste a tan alto precio en la cruz del Calvario. And then we will live for you forever in the kingdom and the dominion and the glory that exists forever and ever and ever. Y cuando tú vuelvas podremos disfrutar contigo en tu reino y en tu dominio eterno por siempre y para siempre. Amen. Amén. Okay. Whew, okay. Man, you warm me.